Good morning, everyone. Today, Tasa, we are going to do some of the comparative and superlative form activities from the activity book. So let's start with the activity book, page 12. We are doing Tasa, exercise 3. Now, in exercise 3, we have some of the adjectives. We want to use these adjectives to make comparisons أو بدنا نعمل مقارنات. So we want to make comparisons between two places, people, or things by writing complete questions. بمعنى اني انا بدي استخدم هاي الادجectives حسب اختياري باني اعمل مقارنة بين شيئين او مكانين او شخصين، لكن هاي المقارنة رح تكون على شكل سؤال. هلا انا في عندي هون مجموعة adjectives ما رح استخدمهم كلياتهم، وانما رح استخدم فقط بحسب الفراغات اللي موجودة عندي. وانا تساسع رح احل معك اول اربعة، الاولى موجودة عندك فرح احل معك B C and D. Now in the first one لحتى نشوف كيف السؤال بده ينحل عنا، ب A اخترنا إنه نعمل على ال adjective easy. إذا بتلاحظي تاسع easy has two syllables and it is dealt with as a short adjective. احنا اتفقنا المرة الماضية تاسع بإنه أنا في عندي short adjectives اللي بعمل فيهم ال comparative بإضافة ER والsuperlative بإضافة EST، واخترنا اللي هي long adjectives اللي هم اللي 3 syllables and more اللي كانت تتكون من 3 مقاطع أو أكثر. كنا بنعمل فيها المقارنة باستخدام EST أو اللي هي the most بحالة الsuperlative. وحكينا إنه أنا في عندي الadjectives اللي رح تكون بنص الجدول اللي هي بتحتوي على مقطعين. وكانت عندي هاي الادجكتيفز حكينا انه بنحفظها حفظ لانه ما إلها قاعده معينه، وانما اللي مقطعين في جزء منهم بعاملهم على انهم شورت adjectives بمعنى اني انا بستخدم معهم ER EST، وفي جزء تاني منهم بعاملهم على انهم long adjectives بمعنى اني بستخدم معهم more than و the most. فأنا في عندي هنا easy has two syllables لكني عملتها على إنها short adjective، وبالتالي استخدمت معها اللي هي ال ER، طبعا مع مراعاة وجود الواي بآخر الادجكتيف اللي تحولت عندي ل I. ففي عندي هنا miss easy. Which subject is easier, science or history؟ فزي ما انت ملاحظة تاسع في عندي question، لكن هذا ال question فيه مقارنة بين science والhistory. So which subject is easier, science or history؟ خلينا ناخد another adjective أو adjective تانية. في عندي B which activity is more exciting؟ فاخترنا إحنا ال adjective exciting. Swimming or climbing mountains؟ So here again we have a comparison between swimming and between swimming and climbing mountains, and we have asked about it by using the adjective exciting. هون ما تنسي miss exciting لما نقطعها exciting، وبالتالي it has three syllables so it is a long adjective. ولأنها long كانت عندي comparison باستخدام more. So which activity is more exciting, swimming or climbing mountain? Let's take another adjective. We have the adjective tall. Now, tall has one syllable, which means that it is a short adjective. So we are going to use the ER. Who is taller, you or your brother? Now here, because we have comparison between two people or two persons, we used who to ask about it. Because you know, Tase, that we use the question word who to ask about persons. Let's take the last example. We have which activity is better to improve your language, reading or listening? And here we are asking using better. زي ما بتعرفي تاسع إنه أنا better رح تكون عندي the comparative form of good. لما حكينا مس إنه good هي irregular form للadjectives، بمعنى مس إني أنا بالcomparative ما رح أشوف gooder أو goodest، وإنما رح تكون عندي better than أو the best. بالتالي هنا which activity is better to improve your language, reading or listening? So we have a comparison between reading and listening as activities for language improvement. Okay, now let's move to exercise 4 in the same page, page 12, exercise 4. Now here, describe these people using the relative pronouns that, who and whose and the comparative and superlative. في عندي مس هون هذا التمرين رح يجمع لي بين القاعدتين، قاعدة relative pronouns وقاعدة adjectives اللي هم comparative and the superlative form.
في عندي 6 أشخاص، هدول الأشخاص أنا بدي أوصفهم. الوصف رح يكون أولًا باستخدام الrelative pronouns زي ما إحنا متعودين، وإذا لاحظتِ تاسع إني أنا اخترت الrelative pronouns who, whose and that، بمعنى إني أنا رح يكون المقارنة بالشخص نفسه، لإنه هاي الrelative pronouns اللي باستخدمها للمقارنة عفوًا للتعريف بالأشخاص. بعد ما أستخدم الrelative pronouns لحتى أوصفهم، رح أعمل على وصفهم بطريقة تانية بإني أقارنهم بالأشخاص التانيين. طيب. Now let's take the first sentence. Now here we want to describe one of them. The man who is wearing a suit and glasses. رح أبدأ تاسع أول إشي بالتعريف عنهم باستخدام ال relative pronoun، وبعدين رح أستخدم ال superlative وال comparative adjectives. So the first one, the man who is wearing suit and glasses. لما تتفرج على الصور لحتى نشوف إنه إحنا استخدامنا لل relative pronoun كان فعال أو كان ناجح تاسع، لازم تكوني عارفة مين هو الشخص اللي أنا باحكي عنه. وطبعًا لمّا نتفرّج عليهم as the man who is wearing glasses and a suit، معناته we are talking about the second man there. ما إني عرفت مين هو، معناته أنا استخدامي للrelative pronoun كان بشكل ناجح، فأنا أعطيت الصورة الكاملة. هلأ بعد ما أعطيت الصورة الكاملة أو الوصف الكامل للشخص، لازم أقارنه مع أحد الأشخاص الموجودين هون. فممكن أنا أستخدم كلمة اللي هي fat أو الadjective fat. The man who is wearing a suit and glasses is fatter than the man who has a mustache. And we are having here this man who has a mustache. So we are comparing between the two men here. We said that that man who is wearing glasses and a suit, he is fatter than that man who has the mustache. Okay, another sentence. The girl whose hair is short. وهون استخدمنا whose بما إنه أنا كان في عندي possession أو الملكية. So the girl whose hair is short. نتفرج بس بما إني عرفت إنه we are talking about that girl، معناته our using of the relative pronoun is effective. So the girl whose hair is short looks happier than. بعد ما استخدمت describe باستخدام relative pronoun، بدي أستخدم ال comparative وال superlative adjective. هون استخدمنا comparative إنه she looks happier than، هي تبدو أسعد من the girl with loose hair. loose بمعنى مفروض تاسع. So she looks happier than the girl with loose hair, and here we are talking about that girl. So the girl we have here whose hair is short looks happier than this girl whose hair is loose. Okay, let's move to the last sentence. The man who has a mustache, again, we are talking about that one, is older than. بعد ما استخدمت ال relative pronoun بدي أستخدم ال comparative form. He is older than the man whose hair is brown. And here we are talking about the man in the third picture. So the man who has a mustache is older than the man whose hair is brown. Okay, now let's move to activity 5. In activity 5, it is in page 13 تاسع. In activity 5, we want to use the clues to write questions and answer them. So we have some words here. We want to add other words and verbs in order to make questions. بدي أضيف بعض الكلمات أو ممكن أحتاج إني أضيف أفعال لحتى أعمل سؤال متكامل وصحيح تاسع. وبعد ما أعمل السؤال لازم أجاوب عليه. Let's take an example, miss. We have a sari, the traditional garment in Jordan. لحتى أعمل سؤال هون رح تصير is a sari the traditional garment in Jordan. فهون أنا اضطريت إني أضيف الفعل لأنك مثل ما بتعرفي تاسع ما في عندي سؤال بدون فعل أو جملة بدون فعل، وبالتالي لازم أضيف فعل عندي. And the answer is no, it isn't. It is the traditional garment in India. طيب number 2, red color, people relaxed or excited. هلا هون مبين أنا عندي تاسع إني بدي أسأل إذا كان اللون الأحمر بيجعل الناس مسترخين أو بعطي للناس استرخاء أو اللي هو الحماس أو النشاط، وبالتالي هون رح نسأل باستخدام does. So does the red color make people relaxed or excited? And the answer will be the red color makes people excited. Let's go to number 3. People usually
casual or formal clothes business meetings. هون بما إني أنا بحكي عن اللي هي الclothes whether they are casual or formal معناته عفوا الفعل اللي رح أضيفه هون الverb رح يكون فعل wear. وبالتالي بما إنه أنا في عندي question رح أبدأه ب do. So do people usually wear casual or formal clothes to business meetings؟ وهون أكيد الجواب رح يكون عندي that they wear formal clothes to business meetings. Number 4, charity shops usually things that people make. كمان مرة لما أنا أشوف العلاقة بين charity shops and between the things that people make رح أعرف إنه أنا بسأل عن الإشي اللي بيبيعه charity shop، وبالتالي الفعل اللي رح أضيفه هو الفعل sell. فرح تصير عندي Do the charity shops usually sell things that people make؟ هل بالعادة هاي المتاجر الخيرية بتبيع أشياء الناس بتصنعها؟ Now the answer will be no, they usually sell things that people donate. بالعادة المتاجر الخيرية بتقوم ببيع الأشياء اللي الناس بتتبرع فيها مش الأشياء اللي الناس بتصنعها. Now we have the last question. Type of clothes in a football match. نوع الملابس في مباريات كرة القدم، وهون راح أكون بسأل ما هو نوع الملابس، وبالتالي راح يكون عندي what type of clothes do people wear in a football match، أو بإمكاني بدل people أستخدم you. What type of clothes do you wear in a football match؟ And the answer sure will be they wear comfortable and casual clothes in a football match. So Tasa, that was the end of my class today. Thank you for watching and have a great day.